So in this video, I'm going to share my interview experience for the position of Computer Science JRF, which I recently got interviewed at NSTL Visakhapatnam DRDO. Before starting the video, I want to make sure that I'm going to speak in Telugu, which is my mother language, which I feel more confident and fluent from this video onwards. So without any delay, let's start the video. So guys, the interview was happened on February 26th at NSTL Visakhapatnam, and the reporting time was early morning 9 a.m. నేను అక్కడికి 7 కల్లా రీచ్ అయిపోయాను, ఎర్లీ మార్నింగ్ 7 కల్లా, అండ్ ఐ ఎంటర్డ్ అట్ 8 a.m. in the morning, and by 9 all of the candidates who are appearing for the interview came to, and exact 9:15కి the staff who are guiding us came and segregated the students based on the branches. Okay, so like computer science on the side, and mechanical and electrical and instrumental engineering on the side segregate చేసి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అనేది నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. కంప్యూటర్ సైన్స్ దేర్ ఆర్ 14 members who appeared for the interview అనమాట, బట్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 12 members who are eligible to take interview. అంటే ఇద్దరు డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ద గేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎందుకంటే before attending an interview, any interview, we have to make sure that we have read the notification very clear, because one candidate came with MCA degree, but the notification was based on bachelor's degree, and another candidate don't have any valid gate score. Okay, అంటే అతను గేట్ అటెండ్ చేశారు, బట్ he did not qualify అనమాట. సో make sure that you don't do any mistakes, because after traveling a lot of kilometers and spending a lot of time, it's all went into waste. So that's why. So overall 12 members అనేది మనం మిగలడం జరిగింది ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. అండ్ కమింగ్ టు ద మెకానికల్, I think there are 3 open posts, 3 vacancies. I think 30 to 40 members attended the interview. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే, యాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్, ఒక చిన్న ఎగ్జామ్ అనేది పెట్టారు. ఐ థింక్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 40 to 50 questions, and a cut off was made. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కట్ ఆఫ్ ఒక టాప్ 10 to 20 members అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ కమింగ్ టు ద కంప్యూటర్ సైన్స్, 12 members వచ్చారు కాబట్టి ఎలాంటి ఎగ్జామ్ అనేది పెట్టలేదు, బికాస్ ఇట్ వాజ్ మెన్షన్డ్ ఆప్షనల్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, coming to the stage 1, they took our Aadhaar Xerox along with the attestation on it. Attestation ante our sign on it. Okay, Aadhaar card Xerox with our sign on it, and they gave us some ID tags. Okay, oka ID tag and along with some slip anedi icharu. Okay, the slip is very very important. Don't lose that slip, because whenever you want to sign off from the DRDO campus, బయటకు ఎప్పుడైతే వచ్చేవాళ్ళనుకుంటారో మనల్ని ఏ స్టాఫ్ అయితే గైడ్ చేశారో మనకి ఆ స్లిప్ మీద సైన్ అనేది చేయాలన్నమాట. Without their sign on it, it will be very difficult to come out of the DRDO campus, because అక్కడ lot of campuses ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ ద స్టాఫ్ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు ఏ క్యాంపస్ ఉంటుందో మనం చెప్పలేం, బికాస్ దే విల్ వాక్ ఫ్రమ్ వన్ క్యాంపస్ టు అనదర్ క్యాంపస్, రైట్? ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ ఇఫ్ యూ forgot to sign that slip. Okay, and after that the stage 1 is document verification. అక్కడి నుంచి మమ్మల్ని ఐడి ట్యాగ్ అండ్ స్లిప్స్ ఇచ్చాక ఒక బ్యాగ్స్ అండ్ మొబైల్స్ డిపాజిట్ చేసేసుకుని వాళ్ళ దగ్గరే, బికాజ్ మొబైల్స్ అనేవి లోపల క్యారీ చేయడానికి ఉండదు. సో ఓన్లీ అలాంగ్ విత్ సర్టిఫికేట్స్ వీ వెంట్ ఇన్ సైడ్ ఫర్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఇన్ టు ఏ బ్లాక్. దే టుక్ అస్ టు ఏ బ్లాక్. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరగడం జరిగింది ఫర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అలాంగ్ విత్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇంజనీరింగ్, బికాస్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ అపియర్డ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆర్ వెరీ లెస్ ఇన్ నెంబర్. కమింగ్ టు ద మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, I think there are 30 to 40 members who are attended. So they took a test, which is I already told you that the question paper consists of 40 to 50 questions, and they gave, I think, around 1 hour time. So after the document verification, here comes the step 2. So document verification on the stage 1. So document verification is very very important. Ikkada manaki all the originals along with Xerox copies అనేవి లైన్ టు లైన్, సింగిల్ లైన్ టు లైన్ అలాంగ్ విత్ మార్క్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైన్ టు లైన్, మీరు ఎక్కడ ఏ స్పెసిఫికేషన్ చేశారన్నది థరోగా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యూ డూ ఏ స్మాల్ బ్లండర్, లైక్ వెరీ మైన్యూర్ ఎర్రర్, ఇట్ విల్ కాజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యూ, అండ్ నెవర్ ఎవర్ మిస్ యువర్ ఒరిజినల్ కాపీస్. Bring all your original copies with you, and I totally say that, because one member from mechanical engineering haven't brought her original degree, bachelor's original degree, and she has to go home. So please bring all your original degrees. Okay, so coming to the stage 2, the panel interview. The panel interview consists of 4 members, where after the document verification, మేము డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయాక మమ్మల్ని అందరినీ వేరే బ్లాక్కి మూవ్ చేయడం జరిగింది.
So one member after one member. So the interview panel consists of 4 members. Among the 4 members, one member is Andhra University IT department HOD. As far as information I got, here comes the questions where the panel asked me. So ఇక్కడ ప్యానెల్లో అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. So because I was the first member who got interviewed by the panel. So here it goes. First question వచ్చేసి tell me about myself, like introduce about myself అనేది అడగడం జరిగింది. And coming to the second question, my bachelor's projects and related questions about my project which I did in bachelor's. నేను బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ చేసేటప్పుడు బికాస్ ఐఎమ్ ఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్, నేను ఫైనల్ ఇయర్లో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే చేసానో దాని మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు. దాని మీద రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐ వాజ్ వరీ టు సే, ఎక్కడైతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ దగ్గర ఆగిపోవడం జరిగిందో, వెన్ ఎవర్ నేను చెప్పలేకపోతున్నాను, ద అదర్ మెంబర్స్, ద అదర్ ప్యానల్ మెంబర్స్ అని నాకు హెల్ప్ చేయడం జరిగింది అనమాట. బికాస్ దే యూస్ టు గివ్ మీ సమ్ టిప్స్. సో లైక్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో, సో ఇలా అయితే నువ్వు ఎలా చేస్తావు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. కమింగ్ టు ద థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, పిక్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ యూ వాంట్, any 2-3 subjects. I told that let's go with the core subjects of computer science like data structures, algorithms and operating systems. So నేను ఈ 3 subjects స్పెసిఫై చేయడం జరిగింది. వేర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లోకి వచ్చేసేటప్పటికి they asked me about the time complexities, like sorting and searching techniques or time complexities. And there is one specific question I got asked by one member of the panel, like the question is, if an algorithm takes big O of n square for 10 lines of input and it works in 3 seconds. I mean, the output అనేది 3 seconds లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Let's suppose if the input is increased to 1000 lines, if there is any change in the time, if there is any change in the output of the time, so coming to the 3 seconds నుంచి ఏమైనా పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా, it will remain same. Okay, so I have answered that. And coming to the next question, IEEE notations, సింగిల్ ప్రిసిషన్ అండ్ డబుల్ ప్రిసిషన్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్, దీని మీద అడగడం జరిగింది. ఫాలోడ్ బై ఊప్స్ కాన్సెప్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ అబౌట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ ఓవర్ రైటింగ్. సో ఫైనలీ దే షిఫ్టెడ్ టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్, వేర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఏ ప్రియంప్టివ్ అల్గోరిథం అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథమ్స్ ఇన్ విచ్ preemptiveness is involved, and what about shortage of first, long LRTF and first come first serve, round robin. So what is the time quantum, and next it is followed by what is a deadlock and what are the conditions for deadlock, what are the remedies to avoid deadlock, how we avoid deadlock. Okay, what are the different algorithms. So that is these are the final questions which they asked me. And coming to my friends, okay, which for the ఫర్ అదర్ క్యాండిడేట్స్, ఇంకా నాతో పాటు ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళని ఏం అడిగారంటే, దే ఇంక్లూడెడ్ దీస్ క్వశ్చన్స్, నన్ను ఏమైతే అడిగారో ఇవే సేమ్ ఇంక్లూడ్ చేశారు అలాంగ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్. సో గైస్, వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఫర్ ఏ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ JRF or SRF or or any apprenticeship positions at ISRO or DRDO etc., at government facilities interviews ఏవైతే ఉన్నాయో, I recommend you to వర్క్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందులో క్వశ్చన్ లేకుండా అయితే ఇంటర్వ్యూ అనేది ఫినిష్ అవ్వదు. ఇఫ్ ఇట్ గాట్ ఫినిష్, యూ ఆర్ వెరీ లక్కీ. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇట్స్ ఏ సింపుల్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద మోడల్స్ అనేవి చూసుకోవడం వెళ్తే యూ కెన్ సాటిస్ఫై ద ఇంటర్వ్యూయర్. ఓవరాల్ ఐ కెన్ సే దట్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇస్ ఎక్సలెంట్ గైస్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ అనేది సూపర్గా ఎక్సలెంట్గా జరిగింది. బికాజ్ నాకు వెన్ ఎవర్ ఐ వెంట్ టు బోర్డ్ ఐ వాజ్ వెరీ టెన్షన్. ఓకే, సో నాకు చాలా టెన్షన్ ఉంది. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ వెంట్ టు ద బోర్డ్ అండ్ దే ఆర్ సో క్యాజువల్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ మూడ్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దే ఫేసెస్ అండ్ దే స్మైల్స్, ఆల్ మై టెన్షన్ గాట్ అవే. సో నాకు ఒకటి వచ్చు అంటే అది దాని మీద అడగడం జరిగింది, నాకు ఒకటి రాదు అంటే వాళ్ళు ఇంకా అటు సైడ్ కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. బికాజ్ ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఇన్ 2024 అండ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 2 years ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ గేట్. సో దే ఆస్క్డ్ మీ, సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్, సో యూ డోంట్ హ్యావ్ వర్క్ ఆన్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్, సో మీరు ఒక జాబ్ చేయలేదు, ఏం చేయలేదు, సో ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అని చెప్పేసి అడిగారు. ఎస్, ఐ టోల్ దట్ ఎస్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే నెవర్ టచ్ ఎనీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో ఎట్లా ప్రాజెక్ట్ చేసావా, లేకపోతే నువ్వు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని లేకపోతే ఏ వర్క్స్ చేసావు, ఎట్లా అడగలేదు. సో ఐ టోల్డ్ దెమ్ అబౌట్ గేట్. సో దే డైరెక్ట్లీ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్, IEEE notations, operating systems, data structures, time complexities, algorithms, different types of sorting and searching techniques. So coming to the OOPS concept,
So and finally about my project. So this is simply okay in a recap. So if you like this video, please like and support my channel. Okay, thank you.